अमरीकी पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे श्रोतिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਿਆ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖੋਣ ਵਰਗੇ ਲਗਾਏ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ 223 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 146 ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ H-1B ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 51 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਘਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ 72% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੁਖ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 223 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੋਇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। Now through our 287G partnership that we have with the state of Indiana, we have run an operation recently which has allowed to hundreds of arrests that has brought people in that are breaking our laws. Through that partnership, 223 illegal aliens have been arrested and taken off of our roads. Of those, 146 of them were drivers. That includes 46 semi-truck drivers and another 82 of them that were either box trucks, buses, moving vans, vehicles such as that. The CDLs that were issued to those individuals were issued from over a dozen different states. Many of those individuals could have been licensed in a state somewhere and received their CDL in another state, but overwhelmingly these individuals have come from sanctuary states such as California and Illinois and New York. If you are here driving on our streets illegally and our highways, you are endangering our citizens and your days are numbered. I want to thank Secretary Sean Duffy from the Department of Transportation for all of his work too. You've seen him focus on the effort to get these individuals off of our streets, and I want to thank him for doing that and implementing new policies and regulations that will keep our citizens safe. ਨੋਇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ CDL ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। Too many families across this country have felt pain and been victimized and lost loved ones because of these illegal drivers.
Just earlier this month here in Indiana, we saw an illegal alien from Serbia and Montenegro was operating his semi-truck without a valid commercial license. He swerved into oncoming traffic and killed Jeffrey Eberly. In August, Indian illegal alien killed 3 people in a reckless driving highway incident in Florida. And I think most of you remember the news coverage from that, but the devastating impacts of that loss. That CDL had been issued in California by Governor Gavin Newsom. Just last week, another Indian illegal alien killed 3 Americans on a highway in California. He was intoxicated behind the wheel of his truck. Every single time one of these individuals gets behind the truck, on the wheel of a truck, they are in front of a deadly weapon that can kill other Americans as well. US Immigration and Customs Enforcement यानी कि ICE ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਟੋਡ ਲਿਓਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 223 गिरफ्तारियों ਵਿੱਚ 140 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ गिरफ्तारियां ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਡਵੇ ਪਲੇਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਟੀ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੂਲੀਓ ਕੁਕੁਲਵੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Items that universities are doing, and one of the things that I think has gotten a lot of attention in recent months and even years that needs to be is the use of some of these foreign visas like H-1B visas. This is supposed to be, this is, when people pitch this, say, it's like specialized knowledge. We've got to bring all these people who just, Americans aren't willing to do it, or they don't have we got to do this, and that's the narrative, right? It turns out, these tech companies will fire Americans and hire H-1B at a discount. And they're basically indentured servants because they go in and they're almost all from one country. They come, they have these brokers that do this, that make a fortune off this with arbitrage. They bring them in, and then they're indentured to the company. So the company can basically pay them low, and they say, no, they got to do this. You have to prove that there's no Americans. They will put an ad in like the classified section of a news. Nobody reads these physical newspapers. Oh, we were hiring for here. Like, nobody knows this, right? So it's all become a total scam. And so we've said this is a big problem anyways, nationwide with all this. But then we looked at it in the universities. And if you think about it, they're saying, well, this is so specialized, we can't find Americans to do it. Well, shouldn't universities be able to find it? I mean, like, literally, what you need to run your university, you have it within your capacity to produce those people. So here's what we found on some of the things. You got H-1B computer application coordinators from China, assistant professors, from China, public policy professor, China. Why do we need to bring someone in China to talk about public policy? Assistant swim coach from Spain on an H-1B visa. Are you kidding me? We can't produce an assistant swim coach in this country. Bioanalytical core director from Poland. A psychologist and counselor from the United Kingdom. Athletic department graphic designer from Canada on an H-1B visa. Athletics operations and communications coordinator, Trinidad and Tobago.
Manager of Marketing and Communications from Albania. Data analysts. We can't produce a data analyst at our universities. Coastal Research Specialist from China. Assistant Director of Assessment Accreditation. Why are we bringing people in to assess our accreditation on an H-1B visa? We can't do that with our own people. Assistant Professor of Data Science. We can't produce that. I thought that that was something that a lot of our schools are focused on. Computer Science Assistant. Environmental Engineering Assistant. Research in the Center of Power Systems. Wuhan, China. Research Faculty and Education Leadership Policy Studies. Assistant Professor of Philosophy, H-1B visa. Assistant Professors in Math and Engineering from China. Again, why aren't we producing math and engineering folks who can do this? We've got hundreds of thousands of people in our state university system. Clinical Assistant Professor from the West Bank. Clinical Assistant Professor from supposed Palestine. Why are they? Is that just social justice that they're doing? And that's University of Florida. Agriculture Food Scientist from Argentina. Assistant Professor of Engineering from Russia. All these different things that you look at and you're just like, I don't understand. How is that specialized knowledge that only someone from these places can do? A $40,000 job working as an assistant at the athletic department, that's an abuse of this whole idea. And so we saw it, we've seen how it's going on, and my view is especially when you see in the news all these people being laid off by Amazon, UPS, all these companies, we need to make sure our citizens here in Florida are first in line for job opportunities. And if there's things that the universities need that somehow they just can't find in Florida, to me, of all employers, they are the ones that would be most responsible for why they can't find what they need. I mean, we're churning out a lot of people. This should not be that difficult to do. So I think and look, some of this stuff is muscle memory. Some of this stuff is I guess there's probably reasons why it ends up being this way. But I think it's a poor reflection on some of the decisions that some of these universities have made, that they're trying to say they need an H-1B visa to do some of these jobs, and clearly some of them are not even close. So this is not like you're taking an Einstein and you're bringing an Einstein from a foreign country to teach all these great things. First of all, you wouldn't even use an H-1B visa for that. You would use an O visa for that. So these are not like super. This is basically, in some respects, cheap labor that they're bringing in to try to save money. So we saw the results of that. We thought a lot of it was, quite frankly, troubling and disappointing. And so I am directing today the Florida Board of Governors to pull the plug on the use of these H-1B visas in our universities. We can do it with our residents in Florida or with Americans. And if we can't do it, then man, we need to really look deeply about what is going on with this situation. 2, grants.